Students, caste എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സബ്ടോപ്പിക്കായ തിയറിക്കൽ അപ്രോച്ച് ഇൻ ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൽ പറയുന്നത് ദ ആട്രിബ്യൂഷൻ അപ്രോച്ച് ദ കാസ്റ്റ് അനാലിസ് ഓൺ ദ വേരിയസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ദ കാസ്റ്റ്. ദ സോഷ്യലിസ്റ്റ് G.S. Curry, J.H. Hutton using the approach of define caste system through the significant features. ചില തനതായ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ച് അതിനെ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ഒത്തിരിയായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബുക്കായ കാസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അത് പറയുന്നുണ്ട്. ഫീച്ചർ ഓഫ് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഈസ് എൻ എൻഡോഗമി around the fact of various restrictions and taboos are built up with. M.N. Srinivasan chose the study of the structure relation between the caste on the basis of their attribution. He introduced dynamic aspects of caste identify. The interaction approach takes into account how caste is actually ranked with the respect of other local empirical contexts. According to Bailey, the caste's dynamic and identify are used to two principles, that is segregation and hierarchy. He feels that the caste stand in the ritual and secular hierarchy rules of interaction. By secular hierarchy, he means that the economic and political hierarchy, rituals being a part of റിലീജിയസ് സിസ്റ്റം. റിച്വൽസ് എന്ന് പറയുന്ന അനുഷ്ഠാന പൂജ ക്രിയകളെല്ലാം ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് എന്താ പറയുക, കാസ്റ്റിനെ തിരിക്കാൻ തന്നെ മറ്റൊരു കാരണമായി എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഈ സോഷ്യലിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മോറോവർ നമുക്ക് അതിൽ കുറച്ച് സോഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ പേര് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ആ കഴിവതും ആ പേര് ഓർത്തിട്ട് അവർ പറയുന്ന കൊട്ടേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലാസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി, ക്ലാസ് ആൻഡ് അതിനെ രണ്ടായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് സോഷ്യൽ സാക്രിഫിക്കേഷൻ ഹൗ ഓഫൺ ഫൗണ്ട് ഓവർലാപ്പ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. Yogendra Singh mentioned that Indian class is oftenly subsumed by caste, while the caste is perceived by hierarchy group. The social class is category of the people who share the similar social economic stature in the relation to other segment with the community of society. ആൻഡ്ര ബെലിറ്റ്ലി, അവരുടെയൊക്കെ ഒരു നെയിം അങ്ങനെയാണ്, 1965 on the basis of his study caste and class is a Sri Purna in the South India found that the relation between caste and class is a dynamic one. The traditional system, there were greater congruence between the caste and class, but the class system has gradually been dislodged by the caste structure. ഇദ്ദേഹം പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സും കാസ്റ്റും ഇത് പല സോഷ്യലിസ്റ്റും പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ മറ്റെവിടത്തെക്കാട്ടും ഒരുപാട് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം കൂടുതലാണ്. അത് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും എപ്പോൾ? ബൈ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ വരുമ്പോൾ ഇതിന് വ്യത്യാസം വരും എന്നുള്ളതാണ്. അത് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ജജ്മാനി സിസ്റ്റത്തിൽ. ദ ടേം ജജ്മാനി സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ആന്ത്രോപോളജി ബൈ ദ വില്യം വിസർ ത്രൂ ഹിസ് പോയിന്റ് വർക്ക്. ദ ഹിന്ദു ജജാനിസം സിസ്റ്റം ഇസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് വില്ലേജ് ഓഫ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ നടന്നതാണ്. അദ്ദേഹം പഠനം നടത്തിയത് അവിടെയാണ്. He discovered how different castes interact with one another in the productive and exchange of goods and service, which is found that with some variation the system of existing throughout the India. Based on the agriculture system of the production and distribution of goods, the service Jajmani system is linked between the landlording high caste group and occupied caste. Landlording and the production and distribution അനുസരിച്ച് അത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. Okay, it could be said that general system is a system distribution where the high class land-owning families are provided service by the various lower caste system of carpenter, barber, sweepers, etc. The system of economic social ritual ties between the different caste group of the village. Under the system they were patterns and service caste. Since the caste has traditional association with occupation, the caste is interrupted on each other for the securing of multiple service. The service caste is called kamines, which is caste served like judgments. The food for the served rendered, the service caste are paid in the cash or kind is Jain folders or cloth animals products like milk, butter, etc. അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് എന്താ പറയുക, പ്രത്യുപകാരം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിരുന്നത്. ദ രജ്പൂത്, ബുഹിലാർ ആൻഡ് ജെയ്ദ് ആർ ദ പാട്രൺസ് കാസ്റ്റ് ഇൻ നോർത്ത് ആൻഡ് കമ. റെഡ്ഡി, നമുക്കറിയാം കാസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് റെഡ്ഡിയാർ, അയ്യർ, അങ്ങനെയൊക്കെ നോർത്തിലോട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ പേരുകൾ മാറും. ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് വേറൊരു രീതിക്കാവും. ഓക്കെ,
The relation under Jejmani was permanent and hierarchy. Oscar Liviu mentioned that each caste group with the villages traditionally born given certain standardization service of the families of other class, which land owning high class family receives service from the lower caste. അതറിയാം. ജംനനാരി സിസ്റ്റം, അതായത് ലാൻഡ് ലോഡേഴ്സ് ഹൈ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും, അവർ പറമ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ ലോവർ ക്ലാസ് പീപ്പിൾസ് ആയിരിക്കും. അവർക്ക് ഭക്ഷണമോ വസ്ത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ